É isso aí, galera, estamos de volta então com mais um vídeo no canal Júnior Gamer. E é a série de Baldur's Gate 3. No canal Next Gen Nerds eu vou ir postando série mesmo, né? Episódios com várias horas de gameplay até eu zerar esse jogo. Já no canal Júnior Gamer, em breve terá gameplay completa até zerar, com uma edição bem dinâmica, cabendo ali no tempo máximo que o YouTube disponibiliza, que seria ali cerca de 12 horas. Tudo isso em 4K 60 FPS para vocês curtirem. Se vocês estiverem assistindo ao vivo, aí é Full HD 60 FPS, beleza? Vou estar acompanhando o chat, vai ser uma transmissão aí, uma estreia ao vivo, porém com gameplays gravadas, beleza? É isso então, vamos lá, vamos curtir minha experiência com Baldur's Gate 3. Galera, no início de gameplay eu passei dessa parte rapidamente, essa primeira batalha, que tem aqui um boss, né, que é o comandante Zolk, eu passei direto, né, até falei pra vocês. Mas eu resolvi voltar ao save e tentar pegar a espada de fogo, né, que fica na mão ali desse comandante. E foi uma batalha insana, mas eu consegui. Então, resolvi continuar minha jornada com a espada, né, óbvio. A única coisa que eu fiz aqui também foi dar uma ajustada nos personagens. Então, o Astarion, eu coloquei arma nas duas mãos. Eu coloquei a adaga e uma espada curta para poder utilizar também na hora do combate. Eu achei mais viável. Melhorei ali fui pegando os itens que eu podia aqui, né? Para tentar colocar os que causassem mais dano nos personagens, tanto no Astarion como na Laezel. Aqui é importante fazer um save, porque é óbvio que vai ser difícil conseguir de primeira, né? Apesar que eu vou dar as dicas aqui de como que eu fiz, mas é difícil conseguir de primeira. O objetivo é ir avançando o máximo possível até chegar perto do comandante, para que a gente já possa começar a atacar logo no segundo turno, né? E é claro que se você conseguir também já ir atacando esses inimigos mais fracos aqui durante esse percurso, já vai atacando também, porque eles morrem rapidamente. Então eles ficam te atormentando lá enquanto você combate o comandante. Com o cérebro até que dá pra dar um ataque ali corpo a corpo, mas os outros ataques provavelmente serão à distância, e você vai usando muito o salto e a disparada, que é aquela corrida. Eu falei segundo turno, mas você vê que não tem como ser no segundo turno. Provavelmente terceiro, quarto turno, mas o fato é que, se eu não me engano, deve ser uns 15 turnos até começar a aparecer os inimigos que vão ajudar, né? Outros capetão igual aquele ali para ajudar o comandante. Aí começa o posicionamento. Você primeiro posiciona o Astarion próximo, mas não tanto. E os demais você coloca quase próximo, porque o Astarion tem também como você jogar graxa, algumas coisas desse tipo que ajudam a deixar o inimigo mais vulnerável, né? Só que se você colocar toda a sua galera do lado ali, também vai pegar neles, né? Na hora que você jogar. Eu tava vendo se tinha ainda alguma coisa que eu pudesse atacar à distância com os movimentos que eu tinha, e teve um aqui que eu consegui ainda já atacar no comandante. Não, nem vi ali se tirou muita vida. Ó, sempre procurando algum ataque à distância. Outra dica é o posicionamento nas costas.
Então, quando você já estiver chegando perto, você se posiciona nas costas. E usando a adaga e a espada curta, você percebe que eu consegui dar acerto crítico. Não é sempre que vai acontecer isso, mas se você conseguir pegar uma sequência assim, é excelente. Além de você tirar vida, você causa o acerto crítico. Aí perceba que eu dei o ataque para causar acerto crítico e já me distanciei. Porque aí sim, na próximo turno eu vou jogar graxa, o que eu tiver aqui de interessante no comandante. Ele tá desviando bastante. Tem vez que você pega uma sequência também que ele não desvia tanto, mas perceba que tá complicado. É uma pena, porque todos os ataques à distância ele desviou. Uma pena, mas tudo bem, vamos lá. Agora vai ser... ele não vai desviar, porque agora eu vou tacar um item nele que vai causar exatamente essa instabilidade, para que os meus golpes sejam mais certeiros. Beleza, taquei o bulbo espinhoso. Aí o que ele faz? Ele causa sangramento no adversário, além de causar instabilidade. E aí pegou o cérebro, que estava perto ali, mas tudo bem, deixei o cérebro ali mesmo, porque não tem problema em morrer. Desde que ele causa um pouquinho de dano no adversário. E também causou no comandante o sangramento. Só que eu não peguei no alienígena ali, né? Porque se pega nele, ele também tá me ajudando nesse momento a bater no comandante. Então eu peguei o dano de área ali, que pegasse só os dois mesmo. E mesmo assim o vagabundo tá esquivando pra caramba. On my way. My path be true. Bom, optei por tacar o bulbo espinhoso. Tem vezes que você vai conseguir abalar um pouco ele e conseguir dar uma sequência boa de golpes. Mas tudo bem, pelas costas é um bom ataque, ele desvia, mas nem tanto, e você consegue acertar com bastante dano também. Aqui eu fui posicionar o Astarion pelas costas e aí já ativei também a segunda etapa dessa fase, que é quando vem os outros bichos que estão próximos ali do objetivo, né? Aí tem que tomar cuidado com eles também, são mais fracos, né? Mas foi tudo porque eu quis posicionar o Astarion pelas costas, mas tudo bem. Ó, quando o bichão ali consegue deixar ele atordoado assim, aí você tem que aproveitar e ir dando pancada. I'm ready. Ó, não contei quantos turnos foram, mas agora é que vem realmente a galera aí pra ajudar o comandante. E esses caras são chatos, então você tem que tentar matar ele antes desse pessoal chegar ali perto. Come a little closer. Need to stay focused.
Eu só por isso que não pode matar o alienígena ali, porque agora ele matou o comandante. Só que a gente tem que pegar a espada agora e assim, tentar sair correndo com alguns dos personagens o mais distante possível, porque aquele alienígena vai atacar a gente também. E o ataque dele é muito forte, ele arrebenta com tudo. É o Devorador de Mentes, não pode matar o Devorador de Mentes. E aqui a gente tem agora aqui no comandante Zalk, já morto. Temos aqui a espada do fogo eterno e uma armadura também. Ó, essa espada vai dar uma vantagem pra gente no começo de gameplay excelente, né? De 6 a 19 de dano. E aí tem que ficar com o guerreiro. No caso aqui, eu consegui pegar com a Laezel. Então, durante a gameplay nós vamos ter que encontrar ela também. Porque quando nós caímos lá na ilha ali, não estão os personagens, né? A gente só tá com a Shadowheart e o Astarion. Eu poderia até passar para o Astarion ou para Shadowheart essa espada no começo, né? Mas deixa com a Laezel mesmo, depois a gente encontra ela. Até porque eles não têm habilidade suficiente para carregar essa espada. Ready. Moving. Olha o que eu falei, olha o estrago que o Devorador de Mentes fez. Então tem vez que você ganha a espada e aí ele mata toda a sua equipe aqui, você tem que voltar de novo. Olha o estrago que ele fez, ainda bem que o Astarion tá vivo. E o vagabundo tá do meu lado ali, que ele vai tentar um ataque de oportunidade. Tomara que ele não me mate. Errou. Beleza, então a gente vai conseguir passar. Beleza, conseguimos. Aí, agora eu vou fazer a edição para dar sequência lá onde eu parei depois do primeiro episódio. Beleza, estamos de volta aqui então, onde realmente eu parei depois do primeiro episódio, salvando aqui o Gale da fenda, né, na parede. E eu estou atualizando também, subindo de nível os personagens, porque como eu matei o comandante agora e tal, vai ganhando bastante pontos de experiência e já dá pra ir upando os personagens. No caso do Gale, eu posso selecionando algumas dessas magias para colocar nos slots que vão sendo disponíveis, que a gente vai poder usar em batalha também. É difícil dizer quais são as melhores, porque eu também estou experimentando nesse começo de gameplay, né, galera? Mas conforme a gente for avançando na nossa jornada, eu vou ir mostrando para vocês quais eu estou utilizando.
Zoru was right. The thing's dangerous. And if it escapes, Your skull pounds and Get rid of them. Olha só que legal, a Lae'zel foi feita prisioneira. Ela não tá muito longe ali da onde a gente encontrou o Gale. he's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it? Shook our camp good, so we came for a look. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. Enough gawking. Get me down. Never. Ela é nervosinha, mas vamos tirar ela dessa jaula e recrutar ela pro time também. Observe and listen. Enough You'll dawdling. hear Get me goblins down. before you see them. As you say. The tadpole hasn't yet scrambled all your... But the longer we wait, the more it... My people possess the cure for this infection. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. It is many things. Githyanki protocol is clear. When infected, you may as well suggest the cure I offer will suffice as thanks. You have made an ally from Kresh Kale. I'll trust your judgment. You've a sharp tongue, elf. Half elf. Come. The horned ones, a Kresh must be near. Eu passei um pouquinho esse diálogo, galera, porque quando eu tava jogando o game pra fazer testes, eu já passei por essas partes aqui, tá? Então ali eles estavam conversando e tal, a Lae'zel meio chatinha, mas ela foi integrada ao grupo e sempre a Shadowheart tretando com ela ali, né? Mas beleza, então agora nós já temos aqui um time, né, montado com 4 integrantes. E claro, a espada do comandante Zalk. E olha, vai ser interessante utilizar ela, hein? Assume nothing. Action, not reaction. Legal, vamos pra um lugar aqui que é pertinho, que eu lembro que tem uns inimigos. A gente já encara eles, que agora eu tô indo de peito aberto, hein, com essa espada aqui. Someone there? Primeiro eu vou posicionar o Astarion numa posição bacana pra dar tiros à distância, porque tem um jeito de você já matar 2 inimigos numa cajadada só. Tacando uma flechada ali, um negócio que fica suspenso. Just wilderness out here. Legal, já matou 2, ó. Beleza, aí vai deixar os outros alvoroçados.
Eu já deixei o meu time lá em cima, exatamente pra eles não verem. E aí eu vou de novo na furtividade chegando perto. E agora eu vou usar aquela espada sensacional, né? No time to dally. Action, not reaction. Into the shadows. Mais de 10 de dano. Meu Deus, foi 12, né, de dano. Quickly. Excellent choice. The coward's root. I will ascend. Esse surto de ação, eu acho que ele me dá mais uma possibilidade de ataque, mesmo eu estando sem movimento suficiente, né? É isso mesmo. Beleza, já era, matamos. On my way. Take you. I am fury. I am death. Tá, eu peço desculpas que a minha dinâmica de combate ainda não tá tão rápido, galera, porque eu também tô aprendendo, mas acho que foi interessante, porque pra quem tá usando esse vídeo como detonado, você vai poder também ir devagarzinho entendendo as mecânicas, né? Eager for battle. Beleza, saquei todos os corpos, vamos dar sequência. Everything all right out there?
You sound a bit shaken. Who the hell's... Bom, agora não vai ter nem graça. A grande questão seria se eu conseguisse começar o combate com a Lae'zel, né? Que aí, essa espada aqui, meu, já causa aquele dano de impacto mesmo, né? Time to strike. Aqui eu pulei o turno e aí já foi direto pra ela. Vamos ver se dá hit kill. E olha que espada da hora, né? Não deu hit kill, mas tem alguns inimigos que vai dar pra matar numa cajadada só. What's the plan? Like its will be done. Mais combate. Essa região também já tinha entrado nos testes que eu fiz no canal, iniciais, né? E tem uns inimigos meio chatinhos aqui no começo, mas dá pra encarar e aqui tem muita coisa pra gente saquear, né? Esse grandão aí é o mais forte da galera e tem uma mulher também que fica atacando veneno, magia. Só que assim, eu vou atrair todos pra entrada aqui. Você vê que eu já fiz ali, já meio que fechei a porta. Que aí conforme eles forem saindo eu vou só matando. Essa magia tem um grande potencial de dano, né? A distância. E aqui a minha estratégia é essa. Eu ataco e me protejo aqui nas paredes e espero eles saírem. Don't get too close. O grandão já saiu e agora ele tá bem baleado, né? Porque até ele chegar aqui ficou tomando dano. Eu já vou matar ele. E é essa a estratégia, gente. Eu vou ir editando aí pro combate não ficar muito extenso, porque vocês já estão aprendendo a mecânica, né? I will not know failure. Yes. Let me recite their demise. Legal, matei toda a galera aqui. Agora então vou percorrer atrás de suprimentos, saquear tudo que tiver aqui, porque tem muita coisa interessante aqui nessa área. Should get some rest. I need to keep sharp. Eager for battle.
Bom, já saqueei tudo aqui, vou aproveitar e ir pro acampamento e descansar, porque essas batalhas já deu uma deteriorada aqui nos meus personagens. Bom, nesse descanso longo tem que usar suprimentos para poder recuperar, né, a vida de todo mundo e tal. The forest, dark, cold, foreboding. Hello? Anyone there? First, thou shalt not drink the blood of thinking creatures. Second, thou shalt obey me in all things. Absolutely. It's just that I was kidnapped by a tentacle-faced... Third, thou shalt not leave my side unless directed. You can feel the old fear turning in your gut, but you force yourself to keep smiling, as you so often did before. Fourth, thou shalt know that thou art mine. Free. Lie to yourself, boy, but not to me. You are mine forever. Cazador, your master. You have to get back to him quickly. If you're late, he'll flay you. Again. What will he say when he finds you can walk in the sunlight, and he can't? And then it dawns on you. If you're free to walk in daylight, can you be free of Cazador too? Free of his rules? First, thou shalt not drink of the blood of thinking creatures. You look at your companions, sleeping, helpless. How badly do you need to know? Vou optar por não atacar nenhum dos meus companheiros para beber sangue, né? Porque ele é vampiro, o nosso personagem. Mas estamos jogando um RPG, né, galera? Então, dependendo da escolha que você fizer, pode ser que mude o roteiro. Bom, galera, aqui é o refeitório daquela região da capela onde a gente matou os inimigos, né? Ao sair do acampamento você retorna para o mesmo lugar que estava. Para selecionar o acampamento basta entrar no mapa e apertar o botão ali que vai aparecer para ser o acampamento, no meu caso que é o Y, que eu estou jogando com controle. E só que eu vou dar uma explorada no mapa porque talvez seja uma dungeon um pouco mais complicada, não sei se eu estou com força suficiente para dar sequência aqui nessa região da capela, que tem mais uma porta aqui para a gente entrar. E como vocês puderam ver, ali é tipo uma cripta, né? Então você vem até o refeitório, depois você entra numa outra porta ali que dá acesso a uma cripta. Enfim, eu vou explorar um pouco mais o mapa, ficar um pouquinho mais forte para depois entrar nessa cripta.
Galera, descobri o vilarejo bem próximo ali da capela, tá? Tá bem pertinho, é só você dar uma andada aqui pela floresta que vai chegar nessa parte aqui. Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! The nine hells! Open the gate! Cannon! No! Shit! Form a line! Damnable roach! Provoke the blade! And suffer its sting. Legal, legal. Personagem novo, hein? Vamos para o combate então. E como eu disse, galera, eu vou ir editando aí pra deixar mais dinâmico pra vocês. Porque agora acredito que as mecânicas de combate vocês já entenderam bem, né? Parte de magias, de ataque. Combate por turnos. Sempre usando uma estratégia de posicionamento que é bem interessante. Mas só se tiver algo mesmo relevante dentro do combate, eu vou fazendo a edição rapidinho aí pra colocar pra vocês. That was the last of them. Inside! All of you! More may follow! Open the gate! Bom, galera, nunca esqueça de saquear os corpos. Você pode mudar os personagens para não deixar um personagem muito sobrecarregado com a carga, né, dos corpos que você vai luteando. E, enfim, vamos lá, vamos dar sequência. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! And who the hell are you again? Show some respect. This man saved your pathetic life. Well, I didn't ask for any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! The human's eye twitches. He's about to blow. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious hides? The both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblin vermin could be on their way.
goblins, tieflings, who cares? All that matters is finding a healer. This is about your precious Baldur's Gate. I care about our lives, our futures. Refugees, adventurers. No one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers, but I doubt she'll be taking on new patients. The grove will be locked down soon. Just some bits and bobs I no longer need. Beleza, surge o primeiro vendedor do jogo, né? Alguns itens bem legais aqui, mas eu preciso de dinheiro. E aí eu posso vender também coisas que eu já acumulei. Aquele padrãozão, né, de jogo de RPG, que é excelente, porque eu vou perder tempo nessas lojinhas aqui. Bastante tempo, porque conforme a gente vai encontrando esses tipos de personagens é bem legal, né? E a busca pelo tal curandeiro. Leave them behind. You're going to get us killed. Again. Swing and swing and... Children! Look who's here. And again. Swing and swing and... Oh! Go on. Give me your best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. A fiend makes for poor company, unless it's been stuffed and mounted on your wall. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. An excellent suggestion, but your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid plan. We'll talk more there. Mais um novo personagem então para fazer parte do nosso grupo. Só que eu acredito que o nosso limite de personagens são 4, né? Então para aderir ele, acho que a gente vai ter que tirar um para colocar ele.
E aí vai ser aquele esquema de você selecionar os melhores pra cada dungeon que você for fazer, né? Eu acredito que vai ser isso. Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out! Come, Magrin. Give him a chance. You, get back! No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giorna. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Yes. Yes, I see. She stole the idol of Sylvanus. She must pay the price. We will imprison the thief under guard of my... Please! I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. We will speak soon enough. First, judgment must be passed. The parasite eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Do it. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sifisif, Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Go on. Say it. You think I'm a monster? First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out.
Nothing! They've done everything. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the Tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Bom, precisamos achar o tal druida, né? Dá pra ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Próxima missão, acredito que é a missão da história mesmo. Bom, galera, antes de ir atrás do druida, eu voltei na capela aqui na cripta sufocante. Vamos ver se a gente consegue fazer essa dungeon aqui. Well, hello. Let's crack it open. Action, not reaction. Bom, tem uns escribas mortos aqui que são meio suspeitos. E tá tudo muito de boa. Tô achando esquisito. É, quando as coisas estão muito quietas, tem que colocar as barbas de molho, como se diria antigamente, né? Levantou os mortos aqui. Vamos pro combate. Olha, eles são chatinhos porque tem uns que atacam à distância e tal, né? Eles têm algumas magias aqui chatas. Mas até que foi de boa aqui, galera. Tá faltando só matar aqui mais um, acho que é o último. E foi até tranquilo porque meus bonecos já estão nível 3, né? Então acho que eu escolhi bem a sequência do que eu tô fazendo aqui. Em relação à história, as dungeons, né? Acho que eu escolhi bem a sequência. One can't always be a gentleman. The lesson is death. They did not surrender their secrets lightly. Something drove them to resist. A lot of effort to hide one sarcophagus. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement.
So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Because that would be senseless. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? And thus, balance is achieved. If all are at war, none can win. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Odd. What merchant would accept such a coin? Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break, Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin, the way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. I was being quite sincere, I assure you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession.
You know for yourself how hard-won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Bom, o morto-vivo acredito que vai fazer parte do nosso grupo também. E o Gale precisa de algum item mágico para que ele possa consumir, que eu não sei o que é. Bom, a questão do Gale, eu vou ver depois qual item que eu tenho que dar pra ele. E aí eu saí da cripta e vim aqui pro lado de novo do Santuário Esmeralda pra gente dar sequência na história. Tentar achar o tal druida pra tentar salvar o santuário, ver o que acontece lá. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. An oil bear. Please, do you have any... Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. She will... She... Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. What? It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the Absolute. You're right, madam. The beast must be destroyed. The cave is just ahead. It was too much for us before, but if you could help us, True Soul, we may stand a chance. Mais uma dungeon. Vamos ver do que se trata essa fera. True Soul, Absolute. What ravings are these? They're devoted to this Absolute, whatever it is. Owlbear tracks. Its nest must be nearby. This is it. That stench. Dead owlbear prey, no doubt. You
feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. The owlbear's one good eye flicks away for a moment. You follow its glance and see an owlbear cub. The owlbear stares, then sharply inhales your scent. It sits back, its eyes still fixed on you. A silent ultimatum. You can leave now, or step closer and die. Olha, o urso coruja até que deixou a gente em paz, mas eu não sei o que fazer nessa dungeon. Eu vou atacar ele, tá? Mesmo tendo um filhote, tá? Eu vou atacar porque eu não sei se eu tenho que matar pra receber alguma recompensa daqueles dois personagens. O que vai acontecer? Vamos ver. Mas você pode tomar uma decisão diferente aí, tá, gente? Só não sei se daí vai seguir o mesmo percurso. Se você quiser seguir esse detonado, infelizmente as decisões que eu tô tomando é que tá criando essa história. RPG é assim. E aí você tem que fazer nos seus saves, porque depois você pode tomar decisões diferentes e ter um final completamente diferente. É isso que é o mais interessante. Esse mundo de Baldur's Gate 3 realmente tá um espetáculo de tantas opções. E como tem um capricho nesse sentido, porque cada opção que você tomar aqui, cada decisão, vai te levar para um caminho diferente. No escape. Só uma coisa, gente, eu tô fazendo a batalha aqui, mas eu não tô atacando o filhote, tá? Tô atacando só o urso coruja grande. O filhotinho eu tô deixando de lado, eu vou deixar ele vivo. The cub looks from you to his dead mother. Nossa, agora eu fiquei até com remorso de ter tomado essa opção, hein? De matar. Tadinha, lá o bichinho fica... Vamos ver se a gente consegue consolar ele. You watch speechless as the cub begins to eat. Agora já fiquei meio com nojo, porque o bicho fica comendo o olho da própria mãe. Estranho, né? Enfim, coisas de animais. Mercy, of course. Oblivious to your presence, the cub continues to gorge himself on his dead mother. Enough waiting. I crave blood. Eu esqueci de falar também, galera, que esse descanso rápido é uma ótima ferramenta, tá? Ele recupera a vida dos seus personagens depois da batalha. Sem você precisar usar itens, porém você só pode usar 2 descansos rápidos antes de fazer um descanso longo, que aí sim reseta os descansos rápidos. We survived! I can't believe we survived! Ma'am? What now? We were sent to look for fugitives. Some survivors from a crashed ship a ways west along the quay on Thar.
The Absolute wants them found. One way or another. What? You? But that means I have to stop you. For the Absolute. Make it hurt. Battle of wits. Hold on, you're a vampire. Pela primeira vez eu usei a opção ali de vampiro do Astarion, né? E eu mordi o cara pra matar o cara. Vamos ver qual que vai ser a consequência, que agora a galera inteira descobriu que eu sou vampiro. Death is but a word away. Onward. So you're a vampire, Astarion. I suppose I shouldn't really act surprised. The signs aren't exactly subtle, if you care to look. Perhaps I should have said something before you actually bit someone. Peckish! Why didn't you tell me? I suppose I can understand that. More than most, perhaps. But no more secrets. Understand? Perhaps I'm a better liar than you are, then. All the more reason to be honest with me. I'll see right through you. Now that we have some semblance of an understanding, did you want anything else? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them.
I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Bom, matei o urso coruja. Matei aqueles que pediram para que eu matasse o urso coruja. E agora também o meu pessoal sabe que eu sou um vampiro. Então eu não sei o que vai acontecer depois de tudo isso. Vamos ver o que vai rolar nessa história. E deu pra ver também que a Shadow Hearts tem uma quedinha aí pelo Astarion, né? Vamos ver. Galera, eu tava gravando a gameplay e caiu energia em casa. Eu acabei perdendo um pequeno trecho ali do que eu tava gravando, que eu voltei pro acampamento e estava conversando com a Shadow Heart. Aí eu tirei ela do grupo pra colocar o Will, que é o novo personagem no grupo, porque eu só posso levar 4 personagens. E aí tem a questão da caixa, aquela caixinha, aquele artefato que ela tava carregando desde o começo do jogo. E ficou aquela dúvida do que era. E aí agora eu estou de posse dessa caixinha. I've seen markings like these. Ancient Githyanki inscriptions. Whatever this box, it's significant. The box doesn't yield. Those runes. This object must hold great power. It will not yield to our hands alone. Well met. That's the spirit. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Bom, aqui nessa parte eu estou numa outra parte onde eu matei o urso coruja, né, aquele pessoal, e tem um baúzinho aqui que eu não consigo abrir. Mas eu vou mostrar pra vocês como abrir, que é bem simples até. Antes eu vou fazer o upgrade do Will, né, que você já pode subir de nível também pra ficar no mesmo nível dos demais personagens.
Olha só, se você clica no baú, ele solta tipo um choque, né? Oh, a little respite does wonders. Então você vai saltar para esse outro lado aqui e vai ter que pegar um pergaminho que você vai ter que ler de frente para o baú. Aí, destranca o baú e você pode pegar os itens que estão ali dentro. Na realidade o nome é uma prece, né? Prece a Selune. É esse aqui que você tem que ler de frente para o baú. Nice. Time to see what's inside. Beleza, clicou em cima, tá aí. Desbloqueado o baú. Vamos seguir nossa jornada, continuando aqui pelo caminho onde fomos interrompidos por aquele casal. It's dead. Let's go. There, on the rooftops. Fresh blood awaits. Get over there! Surround them like! You spotted us. Good. It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. And I didn't want to be stuck mopping up nosy trespassers like you. Ain't no one getting their way today. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ugh. Suppose it's best to save our strength for a real threat. Go on then. Just keep your nose clean. Conseguimos passar aqui na boa, sem precisar guerrear com todos esses goblins. E aqui esse vilarejo tá bem interessante, hein? Hora de lutear e saquear tudo que tiver por aqui. Vamos dar uma volta. E como eu disse, eu vou ir fazendo as edições aí para deixar bem dinâmica a nossa gameplay. Mas não esqueçam, galera, de fuçar tudo quanto é casa, tudo quanto é baú, porque quando você joga um RPG massivo como Baldur's Gate, é super importante ir fuçando tudo. I've never met anyone like you, Laser. Yes, I've been told. Look what we got here! Another little birdie wanting to fly! Stop this thing! Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you! Hope you got a stomach for rights! What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly.
want, this little cave lurking what's it? Find your own. He's ours! As the symbol glows, power courses through you. Authority. I reckon we could do better than this run, eh? We're leaving. What about the gnome? Ain't we supposed to bring him to... I said we're leaving! There's plenty of sport and rich pickings out there for us. Right then. Fresh meats. Scared. Beleza, vamos libertar o anão. Fresh meats. Scared me. What's going on back there? Go check it out! On it. Me loose! Free me and find out! Ugh, Bagakabara. Those pustulant thugs. Well, get on with it. You saved me, now you'll extort me. That's how this works, yes? My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully, I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Beleza, liberou a quest do gnomo, mas eu não vou fazer ela ainda. Vou explorar mais coisas aqui e tentar avançar um pouquinho na história. Vamos ver, vamos ver. Né? Porque a gente sempre fica na dúvida se faz a quest, se não faz. Porque o jogo é tão bom que até as quests, elas te envolvem, né? Não é aquele jogo que você fazer a quest é um saco, né? Fazer a quest pra ganhar XP ou pra lutear as coisas. Aqui é legal, porque cada quest tem a sua história e bem interessante isso. Acredito que é por isso que o jogo também tá fazendo sucesso. Porque você vê que é um jogo cheio de coisas pra fazer. E são coisas que você quer fazer. Mesmo que você não avance na história, você quer fazer uma quest. Porque os personagens são bem construídos, né? A história é bem feita.
What is your interest in the astral plane? Time. Or rather, the absence of it. In the astral plane, everything is eternal. It will be my home soon enough, should Vlaakith will it. Let's see here. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. Tá vendo só, galera? Por isso que é bom ficar fuçando tudo, ó. Pegamos aqui uma adaga agora bem superior, né? Adaga mais um. You strike me as cleverer than most, Istiki Gale. Multiple tutors, I should guess. Many a wise man and woman indeed. Waterdeep is the home of myriad scholars. Ah, Must the city you? of splendors. This Spent a whole inane fortnight there with my chatter father. pains me. What a delight. É, tem uns grandões aqui, né? O que que é isso aqui? São trolls? Gigantes? Esses bichos aqui são fortes, hein? Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food. Not food. Friend. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Were I so lucky? We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. I've no use for the Absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest
Sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. A slip of the tongue. You meant to make a better offer, surely. It's dinner time, boys. Bom, vamos fazer um bom teste aqui agora, né? Ver se o meu grupo aguenta mesmo pancada. Não deu certo a minha conversa e eu quero partir pra briga também. Vamos ver o que acontece. Bom, galera, o que eu fiz? Eu resetei aqui, né, o save, o último save que eu tinha feito, que já tava bem em cima aqui mesmo. E reposicionei meus bonecos antes de começar a luta, porque realmente é difícil ganhar desses trolls. Não recomendo, tá? Vocês estão acompanhando o detonado, já vim no impacto aqui com eles. Que é bem difícil, mas agora, do jeito que eu reposicionei aqui, eu vou conseguir ganhar deles. Então foi mais pelo desafio. Mas não sei se vale tanto a pena vocês perderem tanto tempo ganhando aqui dos trolls, tá? Não me parece que precise fazer isso, tá? Mas eu parti pro confronto aqui. Deixa nos comentários o que vocês estão fazendo nessa parte. Aí eu posicionei aqui dois bonecos bem próximos, né? Que seria o ataque corpo a corpo com o Astarion e a Lae'zel, né? Com a espada de fogo, obviamente. Então ia causando dano corpo a corpo, ou dano próximo. Coloquei o Gale e o Will para atacar à distância, né? Com os poderes à distância, os poderes mágicos. E foi funcionando muito bem a batalha. Só que é o que eu disse, você acaba gastando muito recurso. Eu não sei se compensa fazer tudo isso, tá? I don't fancy their chances. Beleza, cerquei o último aqui. E é isso, uma batalha complicada. Como eu disse, não sei se compensa vocês perderem tanto tempo aqui. Claro, ganha pontos de experiência e tudo mais. Não dropa muita coisa, não sei como que pega as armas deles. Se compensaria também porque é arma pesada. Enfim, acho melhor só conversar coisas de boa, fazer amizade com eles e explorar o acampamento do que arrumar toda essa confusão que eu arrumei aqui. Continuando um pouco mais à frente daquele vilarejo que a gente tava, aqui tem uma outra parte que também parece ser uma vila de goblins, ou seja, tá lotado de goblins aqui nessa região. Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. As the symbol glows, power courses through you. Authority.
You? Well, guess we're in with all sorts these days. If you're here to see Draw Ragslin, you'll want to let him and the lads know you're one of us. There's a party on. Celebrating a raid, we are. You'll need to wear our war colours. Nice to have this across the mug. Ought to do it. You shitey fixate! Perdi nos dados de novo, vamos lá. É batalha de novo, batalha atrás de batalha. Victory awaits. I will not know failure. Tô vendo como essa sequência foi ótima, porque eu tive o ataque normal, usando a precisão. Depois eu tive a coronhada, e tudo isso com essa espada de fogo. E agora eu tenho o surto de ação, que me dá mais um ataque com a mão hábil pra eu poder bater no bicho aqui. Ou seja, eu consegui atacar 3 adversários e 2 eu já arrebentei de uma vez só. O Astarion tomou aqui na orelha, né? Mas tudo bem, a gente ajuda ele aqui a reviver. Vamos ter que dar sequência aqui. É uma briga chatinha, viu? Os Goblins são fortes, mas eu tô com um grupo aqui que tá ficando bom. Tá ficando bem legal aqui, tô upando bem os personagens. Seek and you shall find me. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are 3 figures before you. An armored male elf exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen.
They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. The voice is quelled. The artifact's doing. No answer presents itself. The artifact is dormant. The voice and visions are gone. Essa caixinha aqui tem um mistério, hein? Caramba, hein? A história do jogo é muito boa aí, tá bem intrigante. Sounds like they've captured themselves a bar. Or be you beheaded. Goblin kind will tease you and throat you when redded. Come, fill the front row. Hmm? I don't fancy chasing this thing. If you must. It looks right pleased. Is it even a new age is dawning with goblins and trust. It's just bloody Mountains, great mortals, all hinders to quake. With fragulous crown and with scepter abraid, draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glide. I reckon Draw Ragslin's the gobbo in charge, the way this one's carrying on. You! Move off! Do as she says. Now. Now, where was I? Huh? Wait a tick. That a friend of yours? Certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin. I am draw Ragslin. Tumptuous. Draw Ragslin. You broke him. Wait, wait. Draw Ragslin. We pray. We. Come on, pigeon. Back to your cage. Now, look what you've done. Come on! No. Of course I have. The name's Ribbon, idiot! It's like fine! Right, yes. Not fool me. That's right. Keep drinking. You lot spend stuff. Vamos atrás desse cara, vamos ver se a gente consegue salvar ele. The dead gods only know where these roaches stowed housing. The longer we're here, the more suspicion we will draw. Galera, eu troquei pelo Astarion aqui porque ele é melhor pra conversar, pra gente tentar ir
passando sem combate, porque enfrentar os goblins aqui é bem desgastante se você ficar querendo combater toda hora. Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. State your business now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Oh, beg your pardon. You must be here to join the other true souls. Please, go right ahead. Bloody racket. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Ah, glad you've a moment for me. My, predicament has become rather urgent. I need a magical artifact to consume. Right now. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. O Gale, ele ainda tá enchendo o saco que ele quer um bendito de um artefato mágico, né? Vou tentar ludibriar ele aqui de novo, né? Usar a persuasão aqui. Of course. Okay. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the Scourge. This man is a follower of Leviatha, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Please. The things they do to that man? So crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? You know the Maiden of Pain. How refreshing. But there is more to us than that. Yes, we worship her through pain, often our own, but it is an intimate and loving thing, one we offer up. If you would permit it, I can show you firsthand. I wouldn't let his skilled hand anywhere near me. Is that a promise? A pity, though. You would have known such sweet relief at my hands. Now, if you'll excuse me, I should return to my own worship. O cara é meio doidão. Será que não tem como recrutar ele pro meu time também depois? Porque ele é meio malucão, mas vai que ele é forte, né? E deixa eu só ver aqui com a mecânica de furto pra ver o que ele carrega.
Um pergaminho de mobilizar a pessoa e um pouco de ouro. Não compensa nem matar ele também. É pouca coisa. Aproveitando, galera, que eu ainda não tinha explicado a mecânica de furtos. Você pode usar por um cara que é habilidoso, né? Como é o caso do... que tem essa habilidade, né? Como é o caso do Astarion, né? Que tem que ser um ladino. E aí você vai entrar aqui no modo furtivo e perto do personagem que você quer roubar, seja o dono de uma loja, alguma coisa. E aí você vai colocar no modo de turnos. Aí vai ter ali a opção mostrando quantos pontos você tem que tirar nos dados para poder roubar, né? Quanto menor o número, mais fácil de você roubar. Roubou, você sai do modo de turnos e foge para longe do cara que você roubou, da pessoa que você roubou. Senão aquela pessoa vai acusar você e aí vai dar problema. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Hey, he don't mind. Keeps him safe from me mates. Raids make 'em rabid. Then catch one on your own. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Take him for a joke, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. Look at this! I'm quite saved! I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Oh, what's a bit of metal between allies, hmm? I'll do one better. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Knowledge, my friend, is priceless. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Legal, libertamos o rapaz aí, o Volo. E agora ele vai fazer parte do nosso time também, né? Porque pelo jeito ele vai lá pro acampamento e usou aí uma capa de invisibilidade, foi isso mesmo? Uma poção de invisibilidade, né? Enfim, já vi que se ele for pra batalha também vai ser interessante, né? Ou ele pode ser um NPC que, sei lá, traga alguma coisa interessante pro nosso time. Keep your hands steady, three.
Again! Again! Make it squeal again. It's staying right here. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Minch too. Boss is thinking of serving it to the wargs. But first, 3 more stones. Make it nice and bloody. Yeah! Hit his head! I want to hear more noises! The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. É, aqui nessa região dos Goblins, só confronto, hein? Mas agora, será que a gente vai ganhar mais um aliado? Que esse vai ser interessante. O ursão aí é interessante. É, teve aranha venenosa no meio do confronto. Os Goblins mesmo que são chato pra caramba. E tem esses bichos que parecem uns cachorros gigantes aqui também. Mas o ursão tá ajudando. Enfim, outro combate muito bom. E agora eu tô com os personagens, acho que num nível bom aqui, né? Eu tô vendo, né? Eu tô sentindo aqui que tá num nível bom pra esse tipo de confronto. Mas quando junta bastante Goblin, o negócio fica feio, hein? I'm ready. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. Indeed? Well, not the most opportune moment, but given the lengths you went to, I assume there's some urgency. Come on then, what's the problem? Unless you'd rather wait for an audience of goblins. Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from.
That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. Gente, eu sempre tô fazendo save aqui quando é tomadas de decisões. Aqui eu posso pedir para ele vir com a gente, e aí ele já disse que vai causar um pandemônio aí dentro, porque vai ser combate atrás de combate. Então eu posso pedir para ele ficar aqui e tentar de uma maneira mais mais furtiva, de uma forma mais tranquila, tentar matar os chefes aí dos goblins. Vamos ver primeiro a opção em que ele vem com a gente, para ver como é que é a situação. Bom, gente, quando nós saímos daquela sala onde estava preso ali o druida, aí a gente chega aqui e já começa a ter os combates. Goblins pra tudo quanto é lado, tá? Os combates são bem desgastantes, vai gastar muito recurso, é difícil, tá? Então não compensa, sinceramente não compensa. Não sei que você já teve com seus bonecos bem upado, tá? No nível superior a que eu estou aqui, se não me engano eu tô no nível 3, né? Tô no nível 3 com os meus bonecos. Então, não compensou trazer ele, é um aliado a mais e ele é forte, né, óbvio, mas não compensa, a luta é muito demorada, muito desgastante. Vamos tentar outra opção. Bom, eu voltei o save, galera, eu tinha até esquecido de descansar, eu fui pro combate com os goblins e nem descansei. Então vamos descansar, né, tomar um ar, relaxar um pouquinho e aí nós vamos dar sequência tentando achar os chefes goblins para poder vencer. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Your hands shake as they reach upward. Your forehead remains drenched no matter how much you wipe. Chukil Gate Vlakith Mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me.
We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Your mind lurches, reeling suddenly as if bitten. Lae'zel's fear grips you. Not fear of death, but fear of insignificance. The great warrior Lae'zel, a failure to her kind. She will wield no silver sword, ride no red dragon. Forever unknown to the great Lich Queen Vlaakith. I will not let the Gale take me. I will earn Vlaakith's honor. I will wait. But know this, I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Just in time. You are transforming. Your salvation. And not for the first time. I saved you before. I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Independent. Good. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you. But for the sake of both of us, you must learn to wield it. For the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back.
Bom, o jogo tá repleto de cutscenes, né? Mais de 100 horas de cutscenes, se eu não me engano. Foi produzido pra esse jogo. Não que a gente vá assistir a 100 horas numa gameplay, mas tem tudo isso, né? Dependendo das escolhas que você faz. E agora apareceu também o tal Guardião, que a gente escolhe lá no começo do jogo, né? Eu não sabia que ia ter esse papel no jogo, ia aparecer mesmo e tal. Eu nem sabia pra que servia. Senão eu teria escolhido, sei lá, uma elfa bonita pra interagir aí com, com o Astarion, né? Não esse bicho feio que eu escolhi aí, pelo amor de Deus. E olha só quem está aqui no acampamento. O carinha que a gente salvou lá, já tá por aqui. Ah, my good fella. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know? Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. As a matter of fact, I do. But why do you? That can't be. You're mad! But, tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Curious. Illithids, their technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers unless... That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Huh, ridiculous. Isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Nobody's gonna push us around anymore. My apologies. Huh. Not quite myself just yet.
I had the strangest dream last night. A visitor came to me. A vision of unparalleled beauty and power. She told me she was watching over me, protecting me, and that our tadpoles could prove beneficial if we embrace what powers they have to offer. An uncanny apparition. Not entirely sure what to make of it. Very curious. In all my readings on the effects of illithid parasites, I've never come across any accounts of correlating dreams between infected parties. Another unique quality of our predicament, perhaps. Are you inclined to take these visitors at their word? Nothing wrong with maintaining a healthy suspicion in such matters. Still, it might be wiser to keep an open mind on the matter. Our visitors' promises of aid might yet bear valuable fruit. That is most gratifying to hear. May I? Thank you. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Sincerely, though. I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. My lord, I bow to your boundless kindness. Beleza, o Gale ele fica ali quase caindo ali, como se estivesse todo adoentado porque ele não tinha o tal do artefato. Agora eu vi, são peças aí que a gente pode usar de armadura, que são coisas boas até, né? Só que aí tem que dar pro Gale pra ele poder ficar bem aí, né? Upei também ali a roupa dele, como vocês viram e tal. E beleza, agora parece que ele tá bem, mas eu acredito que a gente sempre vai ter que ficar dando alguma coisa pra ele, perdendo, né? Algum item desses de armadura, de arma, colar, o que for ali. De um nível superior ao básico, vamos dizer assim. Enfim. Mas tudo bem, eu dei o artefato pra ele. Se não der o artefato pra ele, eu até salvei o jogo, até avisando vocês. Se não der o artefato, ele sai do seu time, tá? Ele vai embora, ele some. Não sei se vai dar pra recuperar ele mais à frente no jogo, mas ele vai embora. Então ou você dá o artefato ou ele vai embora. E olha só quem apareceu aqui no acampamento Goblin. Well now, you look like a tough one. But have you got smarts, skills, guts? And you're gonna need it, mate. This ain't your standard dungeon dive, right? This is chicken chasing. It's got feathers, don't it? A beak? Besides, I reckon it owes us, seeing as how it just ate our last chicken. Reckon it owes us again.
You want to hear the rules or not? Oh, come on now. Don't be scared. It's a simple game. That's what makes it beautiful. You just gotta chase the chicken through the course to the posts there, right? Gotta do it fast and gotta do it alone. Any of your mates step in, you lose. Time runs out, you lose. Simple, like I say, but not easy. Better contenders than you have been bested by that bird. No skin off my arse. Just remember, you had the chance to be a part of something grand, and you walked away. I don't fancy chasing this thing. It looks right peeved. Has it even a bird? It's got a beak like any other chicken, don't it? Let's just bloody play. How many did you have? 5? That's nothing. This is gonna be my night. Oh, 10. You notice a shiver run through his feathered coat. Fear, a desperate longing for the safety of his nest. But his mother is gone, taken. All that's left are these creatures. The cub tilts his head. He's considering it. The cub seems anxious to leave, but afraid to defy the goblins. They have to be dealt with, one way or the other. Será que depois ele vai... Será que a gente consegue adestrar ele? Uma dúvida, né? Fica a questão aí. Absolute looking out for you now. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arms so I can mark your flesh. A priestess. One of the leaders, no doubt about it. Let's make her squeal. What's that? Tell your friend to keep quiet, or he'll lose his good eye. Ready for the fire, are ya? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it, only us that follow the Absolute. Charged with magic? Perhaps that explains the ease with which these goblins submit to true souls. You ready? Brace yourself. This'll sting. Hold still. As pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now.
Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. You've come to the right place. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi! Priestess! Meant to turn up. We want them all. Deluded cultists who thought Ain't we we were good talking enough to for a the god. Absolute? Wages this Absolute's going to get chatty with us. Action, not reaction. Careful, I might. Oi, come here. I ain't waiting around. Ready to clear your head? Smart. All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll do the rest. Don't want anyone peeping on private matters, so... There we go. Secret and safe. Well, secret. Psionic feelers creep across your mind, like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. Sifting deeper, she sees the mind flayer holding a wriggling tadpole to your eye. And then the vision lurches, and you are looking through her eyes as a tadpole squirms into her skull. Helps! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. It involves you putting your trust in the Absolute. Simple. Time's the one thing you don't have. We gotta get this thing out now. Bom, tá esquisito aqui. Eu encontrei uma das chefes, né? Essa aqui é uma das chefes dos goblins que a gente tem que matar. Só que, tipo assim, complicado, né? Eu vou fazer até um save aqui. Eu não sei como que vai ser essa questão aqui. Se eu deixo ela me usar pra essa feitiçaria que ela quer fazer, sei lá. You won't regret this. Being a true soul, you know the Absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. This could have gone easy for you. Not now, though. I'll tear you to shreds. Bom, a feitiçaria, a bruxaria que ela quis fazer ele não funciona comigo, mas aí agora ela quer ir pro confronto, no mano a mano. E tipo assim, o Astarion não tá preparado pra um combate desse no mano a mano. Eu não preparei o personagem pra isso. Personagem ladino que nem tá preparado. Olha o HP dela, 40. Não vai dar certo esse combate aqui. That won't work. Bom, galera, realmente não tem jeito. É um confronto que você fica uma semana aqui. E nem vai ter tempo suficiente pra isso, porque outros goblins foram chamados pra invadir o local aqui. E aí vão me matar, porque o meu time ficou todo lá
na parte de baixo lá aqui do acampamento, porque ela quis vir aqui sozinha nessa sala, né? Então realmente foi uma armadilha. Aí quando você tá com o personagem Ladino, que é o meu personagem principal, é ele que tem que abrir o diálogo com a alma pura víscera, que é essa Goblin aqui, né? Que é essa feiticeira. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver aqui como é que eu me resolvo, porque nesse combate mano a mano não tem jeito. Ou então matar de uma forma furtiva, não sei. Bom, galera, fiquei pesquisando aqui uma forma de vencer aquela feiticeira, porque eu já quero ir pro combate com aquele chefe. Quero matar ela mesmo, seguindo a história que eu tô fazendo aqui. Aí, vocês já estão vendo o Astarion aí todo estilizado, né? Com essa armadura, a espada de fogo. Mas como ele é um ladino, ele não pode portar esse tipo de ferramenta, né? Esse tipo de armadura, porque ele é um ladino. Mas, lembra daquele NPC, aquele morto-vivo lá da cripta, que a gente liberou no começo do jogo? Pois é, agora ele tá no acampamento. Eu não tinha reparado nele ainda. E ele é um NPC que pode fazer você mudar de classe. Então, eu conversei com ele aqui e tal, e vou mudar de classe, eu vou mudar pra classe guerreiro. É claro que eu não sei as consequências disso na história, mas vamos fazer, que eu tô a fim de matar aquela chefe lá. Vai conversando com ele que deve liberar a opção ali para alterar a minha classe. Aí alterando a classe você vai poder fazer os upgrades de níveis também. Então eu vou subir até o nível em que o meu personagem já estava. Feito isso, aí eu mudei as armaduras, né? Como eu falei pra vocês, eu coloquei a armadura da Laezel no Astarion, né? Peguei a espada de fogo e também coloquei outra armadura muito boa nela, porque como eu fui luteando, né? Saqueando as coisas, a gente acaba encontrando umas armaduras boas também. Então agora, tanto a Laezel tá com uma armadura boa e tal, como também o Astarion. Só que aí a espada de fogo tá com o Astarion agora. E o que eu fiz? Eu deixei o meu time ali agora posicionado, né? Me separei deles e eles estão quietinhos ali. E agora eu vou conversar com ela. Porque quando começar o combate, caso seja necessário, meu time já vai me ajudar a matar também os outros Goblins que vão chegar ali pra tentar invadir o local. Mexi também na armadura do Gale, tá? Pra quem já reparou ali, ele tá com outra roupa. Hold still. As pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness, see the vision dissolves away. You step her faith. Works, Bo. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. You've come to with the absolute. Let's deal with this. Ó, já tem um aviso aqui para a questão da alteração de classes, né, gente? Se eu mudo de classe, eu vou alcançar menos poder depois, né? Se eu ficar mudando direto, eu acho que é isso. Então não é bom também ficar mudando direto. Mudou uma vez, tem que segurar isso, senão complica, né? Oi, come here. Ready to clear your head? Smart. Don't want anyone pick. There we go. Psionic feelers creep across your mind, like a pit sifting deep, and then the vision. Hells! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. No! You ain't leaving till... Oh, guess we... This could have gone easy for you. Not now, though. I'll tear you to shreds. Agora eu vou arrebentar com essa bruxa. That won't work.
Uau, 2 cajadadas e já era. Nossa. Caramba, 2 cajadadas e já acabou com a raça da mulher. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Follow your instincts. Don't be afraid. Your limbs move of their own accord. There's something of value, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. You're not ready. It's all right. É estranho, eu não sei o que aconteceria. É isso que é o mais legal do Baldur's Gate 3, né, gente? O jogo é tão... que você, assim, você vai escolhendo as coisas e eu fico curioso pra saber o que é a outra escolha. Mas se eu voltar, aí eu não vou dar sequência nessa história do jeito que tá. Então, você fica curioso e ao mesmo tempo quer dar sequência. Ou seja, vai ter que zerar mais vezes, né? Pra viver outras experiências. Imagina, provavelmente vai dar pra zerar esse jogo umas 10 vezes. Certo, templo profanado. Acho melhor chamar a minha equipe agora, né? O time pra vir junto. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. This isn't good.
Beleza, é um troll, né? Mais um troll gigante. A Paloma. E essa daqui desvia pra caramba, hein? Caramba, difícil de acertar. Toda hora fica desviando. Looking perfect as always, I assume. It's mine now. É, tem uma chave que parece ser importante aqui em cima dessa cama. That might be worth a look. So, we have moving plates and some symbols. Bom, galera, aqui nessa sala tem um puzzle, que é o puzzle dos discos de pedra, tá? E tudo isso é para abrir uma porta. Você pode abrir a porta de duas maneiras. Você pode vir acionar uma alavanca aqui, e aí fazendo um jogo de dados. Se você ganhar, já abre a porta. Ou você pode resolver o puzzle. Bom, vocês devem estar quebrando a cabeça para conseguir resolver o puzzle. Mas é o seguinte, eu também demorei, mas é o seguinte. Nesses círculos, um deles tem que ficar totalmente vazio. Sem nenhuma dessas pedrinhas menores. Parecem ser pedrinhas brancas, redondas, né? Tem que ficar totalmente vazio. O círculo que tem que ficar totalmente vazio é aquele que está contrário à porta. Então, tomando como referência a porta, o círculo, né, que está de frente para a porta, mas o do lado contrário, né, o que está para cá. Como vocês estão vendo aí na tela. I may have underestimated this Fey rune. You don't know the half of it. With a bit of luck, we'll meet a beholder.
My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. The House of Hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Oh, a mere trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little with a tadpole in your head. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease.
Ah, yes, the tongue. Yet another piece of pleasurable anatomy you'll soon have to do without. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. É, nossa aventura tá ficando cada vez melhor, hein, gente? Achamos agora o lugar aqui que... Uau, hein? Passamos por muita coisa nesse episódio, muita coisa. Conversamos até com o capeta aqui agora. Então, matamos goblins, vários lugares legais que nós conhecemos. E claro, eu tô tentando resumir de uma maneira para ficar bem interessante para vocês que estão assistindo a série. Lembrando que no canal Jornal Ituano Gamer vai ter também a gameplay completa, depois que eu vou ter que tentar resumir mais ainda. Vou tentar em 12 horas contar a minha jornada em Baldur's Gate 3. Espero que vocês estejam gostando. Eu aguardo vocês na próxima. Valeu! Tchau, tchau!